হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আলোচনার টপিক হলো একাদশ শ্রেণীর অর্থাৎ ক্লাস 11-এর যে 2 নম্বর কবিতা আছে, অর্থাৎ কবিতার নাম মিটিং অ্যাট নাইট। সেই কবিতার যে মান 5-এর বা বড় প্রশ্ন উত্তরগুলো সেগুলো আলোচনা করব। আলোচনা শুরু করার আগে একটু বলে দিই, তোমরা যারা চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে। দেখো, গিভ দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট। মানে সহ আমি পড়ছি না, আমি শুধু জাস্ট কবিতাটা প্রশ্নগুলো এবং অ্যান্সারগুলো রিডিং করে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তুমি মানেগুলো লাইন বাই লাইন ঠিকঠাক দেখে নেবে। এই লাভার প্রশ্নটা হচ্ছে মিটিং অ্যাট নাইট কবিতার সারমর্ম লেখো। এ লাভার ইজ পসেসড অফ এ স্ট্রং ডিজায়ার টু মিট হিজ বিলাভড অ্যাট নাইট। She lives across the sea. The sea is grey and the moon is pale. The lover undertakes the journey in a boat. The sleepy sea is disturbed. It rises in ripples. The lover is restless. After a long voyage, he reaches the bay. The boat is anchored. The lover walks along the lone beach. He crosses 3 fields. He comes near his beloved's cottage. He makes a tap on the window pane. Suddenly, flashes the match from inside. The beloved calls him in through whisper. Her voice is far softer than the beating of two hearts in the ecstatic moment of perfect unison. পরের প্রশ্ন, হাউ ফার ইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটির শিরোনাম কতটা সার্থক? অ্যান্সার দেখো, মিটিং অ্যাট নাইট ইজ লাভার্স স্টোরি, ইজ লাভার্স পোয়েম. He is keen on meeting his poem beloved on a moonlit night. Before him lies long stretches of sleepy sea. He crosses the sea, the boat reaches the bay. The lover walks along the sea-scented beach. He crosses 3 fields. Now stands before the cottage door of his beloved. To make his arrival announced, he makes a tap on the window pane. From inside comes out the light of a match. Then a whisper invites him to come. Two hearts meet each other. The meeting is complete. It all happens in secrecy. The night does give him a good chance for union. So the title is a fine choice. পরের প্রশ্ন, ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ ব্রাউনিংস পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট। ব্রাউনিং এর মিটিং অ্যাট নাইট কবিতার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করো। অ্যান্সার দেখো, মিটিং অ্যাট নাইট opens with a description of the landscape and the sea. There a grey sea, long back and a half moon. They inform us that it is night. The speaker continues describing the sea. There are little waves that strangely resemble fairy ringlets. The speaker is near the sea coast, and the description suggests that the speaker is sailing in a boat. He reaches the cove. Quench its speed is a vigorous expression. The second stanza shows the speaker out of the boat must now walk a mile along the beach. The sea-scented beach seems to be a static piece of scenery. The farm is the speaker's destination. He taps on the window pane. Someone lights a match and a voice speaks. The voice is less loud than the heart beats of the two lovers. প্রশ্ন, skip the central idea of the poem meeting at night. Meeting at night এর কেন্দ্রীয় ভাববস্তু আলোচনা করো। অ্যান্সার দেখো, the lover is out in a cold moonlit night in a boat. He is to meet his beloved. The grey sleepy sea gets disturbed. The lover reaches the bay and comes down from the boat. He takes a long stroll along the sea-scented beach. He crosses 3 fields to reach his beloved's cottage. To announce his presence, he gives a tap on the window pane. A match is lit inside with a sudden sharp scratch.
The beloved is tossed by joy and fear. Then a voice is heard. It is softer than the beating of two hearts in the passionate rapture of union. Thus comes the climax of the poem. पर प्रश्न discuss Browning's use imagery in his poem Meeting at Night. মিটিং এট নাইট এর চিত্রকল্প এর ব্রাউনিং এর চিত্রকল্পের ব্যবহার কেমন হয়েছে তা আলোচনা করো। অ্যান্সার দেখো, মিটিং এট নাইট ইজ ফুল অফ ভিভিড অ্যান্ড কালারফুল ইমেজারি। In the first three lines, different colors, gray, black, and yellow. Later, there are references that clearly suggest other colors in fiery ringlets and lighted match. The presence of our color is the sure indication of the visional power that the lover possesses. Apart from the expression warm sea-scented beach, the reference to heat is mentioned in some other places. The poem is mainly about love and passion. It is more metaphorical that is registered in the beating hearts of the concluding lines. Beside the metaphor in the expression, quench its speed in the slushy sand also has a sexual implication. পরের প্রশ্ন, ডিসকাস ব্রাউনিং ইউজ সিম্বলিজম ইন হিজ পোয়েম মিটিং এট নাইট। ব্রাউনিং এর কবিতায় মিটিং এট নাইট প্রতীকের ব্যবহার কেমন হয়েছে তা আলোচনা করো। অ্যান্সার দেখো, ব্রাউনিং মেক্স অ্যান extensive use of symbolism in his poem Meeting at Night. We come across some major symbols such as sea, night, colors, and heat. The poem opens with a description of the grassy, which gives a negative impression. Then comes the description of a cove, waves, beach. It seems that all these are always in the way in the poem. The speaker must negotiate them to reach the beloved's farmhouse. These are symbols of impediment the lover must overcome. Then comes the description of the night. It's a symbol of secrecy. The half moon is symbolic of a love not yet fulfilled. The meetings that take place is clearly an illicit or clandestine encounter. মিটিং এট নাইট কবিতায় ব্রাউনিং প্রতীকের বহুল ব্যবহার করেছেন। সমুদ্র, রাত্রি, রং, উষ্ণতার মধ্যে আমরা কয়েকটি প্রধান প্রতীক খুঁজে পাই। কবিতার শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে গ্রেসি, যা একটি নেতিবাচক অনুভব তৈরি করে। তারপর আসে খাড়ি, ঢেউ, সৈকতের বর্ণনা। মনে হয় এই সব কিছু কবিতায় আন্তরতায় হিসাবে কাজ করেছে। অর্থাৎ আমি শুধু কবিতার প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো পড়ছি, মানে তোমরা একটু দেখে নেবে। ওকে, পরের প্রশ্ন, ডেসক্রাইব দ্য ফিলিং দ্যাট দ্য পোয়েট ক্রিয়েটস ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। কবি দ্বিতীয় স্তবকে যে অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনা করো। অ্যান্সার দেখো, the second stanza of Meeting at Night deals with the anticipation and the fulfillment of the meeting of two loving hearts. On reaching the cove, the lover starts walking along the sea beach. The salty air creates in him a sensuous passion. His whole being is animated. At last he reaches the house of his beloved. Though thrilled and excited, the lover does not give vent to his pent-up feelings. He only makes a tap on the window pane. He awaits the response of his beloved. Inside the same feelings of joy and rapture, but there is a feeling of fear too. The beloved makes a suppressed call. Now comes the moment of joy when two hearts merge and mingle. They begin to release the golden instant of love in utter secrecy. Purpose to discuss some of the major themes of the poem Meeting at Night. Meeting at Night কবিতার প্রধান কয়েকটি বিষয়বস্তু আলোচনা করো। অ্যান্সার, মিটিং at night is unequally interwoven with some major themes. The main one is undoubtedly love. The lover makes a journey
to a friend was in his nocturnal journey. Nature appears with hazards and perils, and he does pass through them, charged by his indomitable passion. Ultimately, he succeeds in reaching his goal, the farmhouse, to meet his beloved. This surely showcases perseverance and to what extent people can persevere for the sake of love. So, passion of love, nature, nocturnal light, and shade symbolizing various feelings, dramatic tension, and dynamism and perseverance are the themes. এ হলো মিটিং এট নাইট কবিতার বড় প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো বিস্তৃতভাবে আলোচনা। তোমরা এখান থেকে ঠিকঠাকভাবে খাতায় লিখে নিবে এবং ঠিকঠাকভাবে একটু বুঝে পড়বে, যেন তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন আসুক না কেন, সম্ভাবনা এখান থেকে তোমরা হয়তো কমন পেয়ে যাবে, কিন্তু যে প্রশ্নই আসুক না কেন তোমরা যেন সবগুলো ঠিকঠাকভাবে করতে পারো। থ্যাংক ইউ।